Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de Expédition Rome. C'est un jeu qui est sorti en début d'année, en janvier 2022. Il a été édité par THQ Nordic si je me souviens bien et par Logic Artist pour le développement. Alors c'est un jeu dans lequel on va incarner ce qu'on appelait dans la Rome antique un legatus, c'est-à-dire un commandant de légion. Et nous allons évoluer tout au fil du temps à travers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous allons aller en Asie mineure, nous allons aller en Égypte et nous allons aller en Gaule pour finalement retourner à Rome où nous allons rencontrer notre destin. La vie de notre héros s'inspire très largement des campagnes militaires qui ont fait la renommée de Jules César. Alors on croise Jules César dans le jeu, mais comme notre personnage principal est en fait une copie très inspirée de sa vie, son personnage va s'effacer au profit d'une autre. Donc je commence directement par la création de personnages, je vais vous montrer ça. C'est un jeu dans lequel il y a une partie assez limitée et médiocre, je dirais, de roleplay, un peu d'exploration, mais où In the year of Lucius Licinius je vous Lucullus, laisse regarder Rome ça. was prosecuting several wars of self-defense, most notably in Greece, where Lucullus himself was commanding the legions. With everyone's gaze directed at the provinces, few could have known that a seemingly inauspicious event in Rome would become the central fulcrum around which the fate of the Republic would turn. The paterfamilias of a venerable patrician house had passed away unexpectedly, and a senator by the name of Vitellius Scaevola had made a bid for the hand of his eldest child. His widow alone believed that Scaevola had poisoned her husband and now strove to take his place and claim his property through marriage. Acting in secret, the widow arranged for her youngest child to be taken out of their villa in the dead of night and smuggled out of Rome. Voilà, donc je disais, la partie exploration et survie est assez simpliste et on peut vraiment faire survivre son groupe sans vraiment s'occuper une seule seconde de son ravitaillement. Et bien sûr, les combats tactiques, eux, sont assez amusants à faire. La partie, par contre, bataille avec les légions, elle est assez redondante, je dirais. Et au bout d'un moment, on en a vite marre. Hein. On en a vite marre. Donc on va lui donner mon prénom en latin. On va jouer la gens des Aemili. C'était une famille de patriciens très importante, mais elle s'est vite éteinte au tout début de l'Empire romain. Et le surnom, on va lui donner mon nom de famille en y ajoutant un A à la fin. Donc Pansa, c'est un cognomen qui a vraiment existé. C'était un consul romain qui est décédé de ses blessures reçues à la bataille de Modène. Voilà, ça paraît. Alors la création de personnage elle est assez simpliste. On peut choisir 3 visages. Un peu de couleur de peau, mais c'est assez limité. Vous voyez, si on prend vraiment en noir. Les coiffures aussi, c'est très limité. La couleur des cheveux, vous l'avez vu. Hein. C'est quand même bête. Hein. On nous donne des couleurs de cheveux roux, mais on n'a pas de portrait avec un personnage ayant les cheveux roux. Tout au plus, on a un blond et des cheveux bruns. Mais bon, c'est comme ça. Et à l'heure actuelle, il n'est pas possible de rajouter des portraits dans le jeu. Et je vais rester de taille moyenne. Donc moi je me tais. Je vais couper le micro et je vais vous laisser apprécier le tout début du gameplay. Je vais choisir d'être un personnage logique. Et on est parti.
Did you hear me, Domine? Your body is surely present, but your mind seems somewhere else. Our departure was very sudden, I know, but do not dwell on the past. Better to focus on what's coming at you. I asked the Triarchus how close we are to Lesbos, but he would not give me a straight answer. Indeed. In his defense, there are many islands on this sea, and they mostly look the same. Will you check with the Triarchus? Hopefully he will give you a clearer answer. He told me his name is Geminus. If nothing else, you do have a way of making unreasonable people see reason. You should also go and thank Quintus Aquilinus. I do believe he saved our lives with his timely appearance at the villa. Thank you for bringing me along. It will be wonderful to see my homeland again. Do not worry. The Vitellius brothers have no reason to do them any harm. Besides, you cannot save them by worrying. Focus on the task ahead. You found your sea legs quickly, Domine. You handle the sea better than most. I'm glad. The timing was fortunate, but there is no need to thank me. The consul sent me to get you. Please, call me Kaiser, if it's not too familiar. With all due respect, I'd better not. Ah, she did not keep you apprised. Your mother has secretly been making arrangements with the consul. You are to join his command staff as tribunus. You'll have very little responsibility. The tribunus of the legio assists the legatus while they learn how to command a military organization. You'll not see combat, nor will you make any important decisions. You'll be safe, as your mother wanted. Indeed, military service is mandatory to be elected as quaestor, but you know that. One word of advice. I know Lucullus is a friend of your family, but remember, he is the consul, elected by the people to rule all of Rome. It's best if you don't act too familiar with him in front of his men. For many years I was the primus pellus of Legio Prima Italica, which he commands. He needed someone he could trust to get you out of Rome and keep you safe. That position has already been filled by one of my centuriones. A good man, easily up to the task. My job now is to watch your back and help you settle into your new life. Happy to be at your service. I heard he's running from Solway, who wants him dead. Shh! Keep your voice down! it is a pleasure. I am Gaius Julius Caesar. Not at all. But keep in mind, I'm not the most experienced soldier either. I was born in Rome, but they say my family is from Alba Longa. That's a long story, my friend. Suffice to say, the powers that be are not fond of me. I have decided that staying in Rome could be, shall we say, hazardous to my health. To be honest, this will be my first proper battle. I did study a lot, though, and therefore I am well versed in matters of strategy and tactics. If you don't play an important part, you will be torn apart. My father used to say. I guess that was his way of telling me to be brave, and hopefully not stupid.
What is he looking for? He's been like this all morning. What? Yes, Geminus. So, I'm a little preoccupied. You're right. The rowers are getting tired. We should let them rest soon, but that will cause even more delay. Wait. Ah, shit. They're headed straight towards us. They're gonna ram! Get your father's weapons. Let's see if you can actually fight. Gaius, are you alright? I'm fine, Centurio. Form up! Let's get these pirates off our ship! I think I can get behind them. Where is that gladiator who boarded with us? Up there! Never underestimate the value of an impressive entrance. You're deadly with that thing! I've lived other lives before this one. This is all too easy. Take care of me, and I shall slay many of your foes. It's all right. You're going to live.
do this! Back to Neptune's asshole, barbarians! The Triarchus ran us straight into the pirate ambush, Spearman. Allow me to execute him right here and right now. This traitor must be working with them. Don't be naive. This was no random attack. They were out for blood. It is quite unusual for pirates to attack any ship, let alone a heavily armed Roman galley. They prefer to attack lightly defended coastal towns instead. It's less risky and more profitable. Well, let's go talk to the man. Geminos, you steered us into a trap. What do you have to say for yourself? I had nothing to do with it, I promise. They came out of nowhere. Silence! You utter nonsense! By Mars, it is the sea! How can anyone come from nowhere? We cannot execute a man based on no evidence. Besides, we need our Triarchus to make it safely ashore. What do you say, kid? What do you think we should do? We are close to our destination, and we can reach it without him. If there is a possibility that he is working with the enemy, we cannot risk to let him live. Mercy, doubt, hesitation. These are all openings that the enemy can exploit to kill you. This man's value to us is far less than the threat he may pose. We are, many of us, important people, on our way to join the action against Lesbos. Is it not conceivable that the rebels heard of us? The Kingdom of Pontus is known to sponsor pirates, to harass and weaken Rome. I do not believe we have any reason to suspect our Triarchus of colluding with them. Si je fais un let's play, je vais vous montrer un petit peu comment acquérir des armes, on dit des armes gold, en fait ce sont des armes uniques que l'on peut améliorer tout au long du jeu. C'est pour ça qu'ici je vais l'exécuter, mais on peut également lui accorder le bénéfice du doute et ça ouvre les possibilités scénaristiques. Voilà, ça c'est vous qui choisirez. No tolerance for failure. Very well. Let us hope you will hold yourself to the same standard. Agreed. And you had better remember this. For I certainly will. No, I had no way of knowing, please! I told you! Keep silent! Rowers, up the tempo! And keep your eyes open. Alors, la classe de gladiateur, elle a été rajoutée par un DLC. Elle est sympathique. Elle est vraiment cool. Comme j'ai déjà débloqué un compagnon gladiateur que je devrais recruter ultérieurement dans la partie, je ne vais pas le prendre. Et vous voyez, il y a à chaque fois 3 arbres de compétences pour chaque classe. Le Princeps, c'est le tank, hein, en gros. Moi, je vais jouer un Princeps défenseur. Et je vais le mixer avec l'avant-garde. Et un peu de vétéran. Pour mettre à terre les ennemis. Le Veles ou Weles, c'est... En gros, c'est un ersatz de voleur. Il demande un peu de temps pour se développer, mais il fait des dégâts de psychopathe. Par contre, il n'a aucun moyen de se protéger.
L'archer, c'est pas comme dans Expédition Viking. Ici, ils réussissent toujours leur tir. C'est simplement plus vous allez tirer loin, moins vous ferez de dégâts. Le tireur d'élite est très puissant. Souvent, on va le mixer avec un peu de tireur de précision. Enfin, le Triarius, c'est un piquier dans le jeu. Parce qu'ils tirent leur nom en fait de l'organisation romaine républicaine en ce qui concerne l'armée. C'est-à-dire que les premières lignes c'était les Astati. Alors les Astati, ou le Astatus ici vous ne le verrez pas, mais quand vous aurez des renforts de la Légion en fait, au lieu d'être appelés Weles, ils seront appelés Astatus ou Astati au pluriel. La deuxième ligne dans la Légion romaine républicaine avant les réformes de Marius, c'est-à-dire vers -100, c'était ce qu'on appelait le princeps. Et la troisième ligne, c'était les Triarii. Elle n'était engagée au combat que quand ça sentait mauvais. D'ailleurs, il y avait même un proverbe à l'époque, une citation disait « Allez aux Triarii » pour dire « Allez à l'essentiel ». C'était les hommes les plus expérimentés. Ils étaient équipés de manière hoplitique à une certaine époque. Mais bon. Une sous-classe qui est très puissante. Ce personnage-là, c'est aussi un médecin. On peut en faire un médecin. Mais c'est surtout un personnage qui fait beaucoup de dégâts avec sa lance, de destruction d'armure. Il frappe depuis l'arrière, hein, c'est-à-dire vous le mettez derrière un princeps et il va frapper les ennemis en toute sécurité. Souvent, on va le mixer avec le signifié, le porte-bannière si vous voulez. Donc, moi, je vais prendre... J'hésite en fait entre un Triarius et un princeps. Mais je vais prendre un princeps. Avec projection à terre. Gentlemen, welcome to Lesbos, the pearl of the Mediterranean. An ugly nest of pirates. An impenetrable fortress of pirates, more like. With an infinite food supply thanks to the strength of their fleet. We shall find a way to limit this infinite supply, then. You think like an imperator, Gaius. All right, people. This is Lucullus's war camp, the heart of our operations in this territory. You have been seaborne for a long time now. I suggest you walk it off. See the things you have to see, and meet the people you have to meet. The consul waits in the command tent. Don't be too late if you don't want to see him angry. Et voilà, je vais vous laisser ici pour cette présentation, parce que je pense que la vidéo fait déjà une petite demi-heure. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ça va aider au référencement de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt, éventuellement pour un let's play sur ce jeu. Je vais garder la partie de côté. It's driving me crazy too. I came here to kick my three to Tiz's arse, not to sit on the beach day in and day out waiting for something to happen. Je vais couper la vidéo ici. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut hein.